Ịdị iche. Ịdị iche. Ịdị iche. You are different. Adị m iche. Adị m iche. I'm different. Ha dị iche. Ha dị iche. They are different. So when you are saying ha, ha is more like a pronoun. You get. So when you are saying ha, you are acknowledging you are talking to two or more persons, like group of people. Ha dị iche. Ọ dị iche. Ọ dị iche. This is different, or he or she is different. Remember that or is also a pronoun. It represents he, it represents she, or something, depending on the context. Ha dị iche. Ọ dị iche. Nke a dị iche. Nke a dị iche. This one is different. Or ihe a dị iche. Ihe a dị iche. This thing is different. Adị m iche. Ị dị iche. Ha dị iche. Ọ dị iche. You get it?